everyone, welcome back to my channel. আজকে আমি তোমাদের সাথে Procreate এর একটা নতুন ভিডিও শেয়ার করছি। তো চলো স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। Procreate ওপেন করে নিলাম। এখান থেকে print size 2732 into 2048 px। ডাবল ট্যাপ করলে আনডু হয়ে যায়, আবার তিনটে ফিঙ্গার দিয়ে ট্যাপ করলে ওটা রিডু হয়ে যায়। আবার ডাবল ট্যাপ করলাম, আনডু হয়ে গেল, তিনটে ফিঙ্গার দিয়ে করলাম ট্যাপ, তো ওটা রিডু হয়ে গেল। তো এটাকে আনডু করবো। এবার আমি ব্ল্যাক কালারটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি। এখানে এটাকে প্রেস করে থাকলে দুটো কালার সিলেক্ট হয়ে যাবে, একটা ব্ল্যাক আর একটা রেড, মানে যে দুটো নিয়ে তুমি কাজ করতে চাইছো সেই দুটো। আমাকে তোমরা অনেকে কমেন্ট করে বলেছিলে যে প্রক্রিয়েটের ওপর আরও কিছু ভিডিও দেখতে চাও, তো আমি সেটাই তোমাদের সাথে এখন শেয়ার করছি। এটাকে নিচে দিয়ে করে নিলে এটা ছোট হয়ে যাবে।
এই পেন্সিলটা এত প্রেসার সেন্সিটিভ, তুমি যদি বেশি জোরে ট্যাপ করো তো ওটা ডিপ হবে, আর যদি লাইট প্রেস করো তো মানে হালকা প্রেস করো তো লাইট পড়বে। দেখো আমি জোরে প্রেস করছি তো কালারটা ডিপ হচ্ছে, জাস্ট টাচ করবে তো হালকা হবে।